Oh, how far are you? Huh? Ja, du var riktigt noob. Det är min demokratin, säger Osam. Åh, ta det lugnt när du dricker. Jo, jag trodde den. Ändra i. Eller så ändrar jag bara. Det är min syster. Permission. Jag vet. Wait. Now you can do. Vänta. Oh. Hey, vilken glitch. Funkar den in-game? Vilken keybind har du? Build and edit. Vänta. G. Ja. Jag har inga. Att jag ändrar den till E, vänta. Så. J, nej. Ja. Ja. Okej. Nej, tack. Så. Där. Vänta. G och J. Okej. Kolla nu, vänta, kolla. Kolla vad jag ska skicka till. Kolla vilket tangentbord jag spelar med. Okej, men ändå. Han streamar det. Såg du vad jag skickade till dig? Tror inte att jag kommer vara grym. Ja, jag vet hur man gör det. Här, ta sönder min byggnad. Kommer ta sönder.
Ja. Ey! Jag tror jag kan binda den till något annat. Ja. Går det? Så. Hehe. Se vad jag har scrollat till. Ja, du kan. Jag vill bara se vad jag har min... Okej, jag ändrar dem där. Okej, ner. Här kom, var är det? Här kom ta sönder Minne. Okej. Ska jag ta sönder?
Nej, hallå. Vad har du på Select Building Edit? Fanns det någon knapp till den innan? Ja. Jag testar skillnaden på dem. Compact submachine gun och den andra. Haha. Ej. Nej. Det var jag på riktigt. Nej, kolla här. Jag är där uppe. Jag är där längst uppe. Alla mina vapen uppe. Nej. Du vet så fall den var. Ebola och allting sånt. Du kommer inte hitta. Ej. Ska vi köra?
Jag tror det var dator eller något. Ja, det var creative. Vad ragig. Bara gått sin liv creative, man. 100 years later. You're ready. Fast. Dankes you. 2 sekunder. Guess who is back? Your favorite YouTuber. Endast maxa mina hörlurar. Okej. Are you ready? Time to do chaos anti-server. Det var gammal sedan typ 3-4. Hoppa. Nej, det var season 10, du vet. Men du gråter hela tiden. Vad händer nu? Glömde du savea? Det var mycket bättre. Good luck. My friend. Are the viewers? My viewers are the. Du är ändå nog. Vem skulle vilja titta på dig?
You want to play? Platform. You know you can help us, me. This idiot is shooting en kraschar. Den kan inte klara av din stream. Den är för fattig. Is you building? Det är sniper shootout, vad tror du? Du sover, jag ska göra det. Shit, är det du? Tror jag någon attackerar. En här. Jag taggar han. Han är taggad han. Blev han? Han är här ute. Uppe, jag har inget. En till där. Nej. Och jag hellre låt dem fightas. Jag har ändå inga material. Va? Är han inne i din stream? Du tittar inte på dina streamers, va? Nej, dina viewers. Ja, you get it. Nej, jag ska säga det till dina supporters. Nej. Nej. Nej, han prickar mig. Nej.
Ja. Man kan inte höra dig i din stream. Det är det jag säger nu, 100 år. Inte. Eller... Jag kommer strax. I am back. I am back. Who are you? I am smoking weed. Who are you? Ja nu. Hallå? Ja. Ja nu, det fungerar. Okej, nu har käften. Shو Edin, jag visste inte att den här fungerar Hej. inte. Och du är riktigt fitta. Vem? Du! Vad har jag gjort? Vad har jag gjort nu? Vad har du gjort? Jag menar Edin. Inte du. Jag tänkte väl det. Säg till dina support. Du har inga supporter. Edin, det där krossar mitt hjärta. Kolla! Jo. Och du ska bara fixa stolen. Jag visste inte om det. Vad läcker du sa han 100 år? Men jag visste inte ens om det. Det är Burak fel, han sa det till mig. Jag skrev till dig på Messenger till och med din mick fungerar inte. Jag bara sett på din mick, ja. Oj. Men du valde att inte lyssna. Jo, men... Ja, det var jag. Nej, det var inte han, nej. Lyssna inte på honom. Käften du andra. Vem ska det annars vara? Vet så mycket han ljuger. Det är hans lillebror som spelar åt han. Det är därför han är level 112. Nej. Jo. Han är inte riktigt streamer och gamer. Han är bara så falsk. Okej, jag ska börja streama. Du ska se. Alltså jag kommer få... kolla jag kommer få... Vad snackar jag om? Kolla, hörde hans lögner Edin. Vänta. Han ska få AI att spela. Den killen han är grym. Oj, jag tog den här. Ursäkta. Jag kan till och med streamer här. Japp, jag är död. Tack för din hjälp, Ali. Du som har A. Vad jag? Vad rädd du? Jag kommer. I will not help you because you're gay. Nej. Det finns reboot card nu. Jag glömde. Finns det? Reboot card. Borak, I will save you. Because you're gay. Nej, ses. Varför? Jag får vara med dig. Du är också död. Pickaxa dig. Hans mamma, jag hoppas hon dör framför hans ögon. Nej, jag skojar. Jag aldrig är bäst, mannen. Vi tränar fucking ingenting. Edin, bara var tyst. Jag tränar mer nu, mannen. Nu jag kommer ihåg bara för dig. Jag hatar Erik. Nej, ska jag? Han kommer se min stream. Nej, Erik, jag gillar dig. Du är bästa läraren. Hatar dig. Fan. Vad var det där? Nej, det är en flaska.
Och jag säger sen varför när jag går till gymmet med den, varför den smakar Fanta. Va? Nu fattar jag. Bla, jag fyller det med Fanta och sånt. Wallahi. Ser den som blir bästa Vad? streamer. Ser den som blir bästa streamer innan 2020. Ja okej, jag ska streama från idag till 2020. Här kolla, kom vi visar Edin den där tricken. Right, kom ska bli va? Nej, vi kan här. Efter. Här är, bara knäck den för mig. Right. Vänta. Jalla, Edin kolla. Bror jag sa vänta. Du är riktigt blatte. Inte ens en flykting hade gjort det. No offense. Ska jag ha ett knulans mamma. Jag är en blotte. Hej. Maja, är jag en blotte? Alltså allvar, jag hörde dig. Är jag en blotte? Blatte ja. Du sa blotte. Nej, jag sa blatte. Blotte. Du sa vad? 500 000. Här och nu. Kolla käften. Halv. Jag är inne på I'm about to end this man's whole career. Jag såg den nyss. Jävla Edin. Edin, gå in och spela med oss om du Edin. spelar. Han hatar dig, han sa riktigt många saker om dig innan. Han ljuger, jag har aldrig snackat om det. Vet som han brände dig innan där han inte streamade. Ej. Jag har aldrig snackat dåligt om dig bro. Han är ljuger, han är en liten kuksugare, du vet att... Du vet hur... Du vet hur bögar är. De ljuger alltid och sånt. Flytta från Malmö, jag varnar dig. Varför? Va? Kan man ha bara 70 mets? Bra han. Jag kan inte få mer än 70 mets. Det är sant? Ja! Ja, det är sant. Ja, det är sant. Flippar dem. Och det är 50 pers här, man. Framför mig, kom. I'm about to end this man's whole career. Nu han sa den är din. Han kör solo. Hjälp mig. Eller jag visste inte Edin spelar den. Han spelar. Var är du? Edin, kolla på den här, okej? Oh shit, jag prickade mig headshot. Nej. Vi bjuder in Edin nu. Vad heter du? Jag har han. Ja, har du han? Tack, min fantasi. Vänta lite. Jag vet inte vilket kom. أحمد رد على آدم عشان ما يخلق يقعد يرن لي. Vänta lite, svär. Vänta.
blockerar man ett nummer. Vad sa du? Ja, jag hittade den. Vad hände? Ja, jag ska bara blockera någon om jag orkar inte med honom. Ska han in eller vad? Jag vet inte, vad skriver han i chatten? Jag sa adda mig till han. Jag lite av det sång, det långt, det låter som att du gör något annat. Ja, Edin. Alla vet att jag är bättre än Burak, men jag menar... Du behöver inte se det. Ja, såklart, hans bror spelade på hans konto så att han är level 112. Det är alltid Nej. frågar hans bror. Alltså jag var för bra för att människor ska spela. Det är därför jag lät han spela. Ja. Du vet, Faceway, ingenting är framför han. Det är sant. Ja. Framför han. Ja, framför min bror. Alltså för att min bror spelar PS4. På ditt konto, ja. Ja, men vi delar konto så att... Varför delar vi konto? Att du ska gå på det. Nej, det är inte alls sant. Det är ett fel. Han vill se, okej, bara gå in nu i den här fattiga kreativ. Låt mig visa dig vem det riktiga proffsen här är. Jag startar. Okej, bara för dig, Kenny. Vad heter han nu? Kolla, lyssna, jag kör på en setup från 1995. Så. Ja, nu snackar skit och sånt, lägg till mig med 1980, fan vet jag. Så att du kan kolla vår Messenger-chatt vad jag skickar till han. Nej, du behöver inte. Det är det som om Mikael här jäger. Koll khara! Vad fan, kaffe inte وياه. Nej, min bror han vill fråga min kusin om han skulle sova hos oss. Och han där fucking större än mina båda bröder. Fucking ebola, jag svär. Vänta. Jag ska lägga en mapp som är bra. Här är din. Jag ska gita killen bort från mappen. Du snackar på han Edin. Ja, kolla på han. Vad ska du göra, ha? Ja, Kinfa, jag tycker synd om dig. Jag tycker också synd om dig. Tänk då, hade jag varit hemma hade jag gjort kaos med dig. Ja, du ska räcka till mig nu sån man. Bara gå in och låt mig visa dig det riktiga kingen är. Edin, han kommer döda mig, jag vet, men det är för att jag har en dålig setup. Snälla, vad fuck är det för mapp? Det är det jag menar. Ändå, vad är det med den? Nej, liva. Vilken kille. Nej, glöm den, min bror spelar mycket... Han spelar för att ha det roligt. Han har inga skins i hans. Det är sant. Exakt. Nej, jag tror på dig, Ali. Du ljuger aldrig. När jag det senast? Jag? 2 sekunder. Nej, aldrig mannen. Jag slår världsrekordet med att tyga. Det är sant, verkligen. Ja. Edin, snälla bara skriv inte bitch, fuck och sånt för att jag orkar inte sitta och skriva visa och sånt. Vänta. Jag ska bara ta fram de kommentarerna. Streamar du också? Nej, jag vill se vad Edin skriver. Nej, för att om man skriver fuck och sånt. Jag vet, det visar och döljer, jag är moderat, Ja. jag vet. Sen jag orkar inte. Vad finns alla vapen? Jag har dem redan, okej. Kom, visa först Edin den där saken. Knäck. Vad är det? Kolla Edin. Ser du den? Jag flyter hela tiden till den. Jalla, du andra din noob.
Din noob, hallå? Gör det, vänta, andas. Vilken kille. Vad gör du? Vad gör du? Ser du det din? Ja, Det är ja, exakt som han sa till dig. Excuse. Ja, låt mig komma hem sen. Jag ska visa vad som händer. Ja, komma hem. Låt Stadin snacka, vi vet hur grym han är. Säkert bättre än dig, jalla. Är det sant? Fråga han. Okej, Jag jalla, dödade han med spring. pickaxe. Spring! Ja. Fucka. Jag fuckar hela. Excuse. Nej, jag fastnar. Men jag är ändå bättre än dig. Får jag göra en excuse? Nej, jag inte. Nej, jag dog inte. Vad hände? Nej, det finns någon fall damage. Okej. Mannen, jag ramlar ner. Nej. Kör dem. Döda mig helt. För? Nej. Vänta. För att du ska ha en chans. Hur mycket har du? 200? Är det sant? Jag är ju full. Du? Ja, 80. 80. Okej, vänta. Vad är det med den? Nu är jag klar. Mannen. Åkte ner. Hur? Kom snabbt. 3. Ser du din? Och du ser till mig nu. Vänta, jag kan inte se vad du skrev i din. För att jag möter en noob. Det är bara för att jag har inte spelat till länge, min aim är bajs. Nej, du får inte använda den. Du får inte använda den här. Okej. Det är bara för att så, gå fram snabbt och sånt. Nej. Snälla, jag ska bara ta bort din shield, sen efter jag ska öppna det. Jag hade 16 HP, man. Ser du, det är din, han fuskade därför. Are you ready? Kom igen, lägg inte sån, läsa chatt och sånt. Kolla din, han spelar med sin bror och sånt. Fuck, jag vill fuska men det fungerar inte. Jag bara fuckar för mig själv. Ser du vad han gör? Men det är sån här fuska, mannen. Jag skulle bara så störa dig. Säkert, hörde hans excuses. Jag fixar dina floor så att du inte ger excuses. Okej, du vill... Jag ramlar, jag tror på mig bara. Nej. Det är spots. Snabbt. Yalla. Vad hände? Ja. Okej. Det är ingen det är ett fusk.
När jag öppnar dig. Aj. Jalla, 2-1. Snacka! Ja? Vänta där, så. Jalla, 2-1. Jalla. Kom din noob, kom. Jalla din noob. Så att du inte klagar på vapnen. Du kan här gå runt och ta Nej, jag andra vill vapen. bara se vad som fanns. Ej du. För jag har den Nej, ja. release. Ett, 2. Vem fuck börjar på 2? Jag sa 3. Nej. Jag har fucking laser. Try me bitch. Alltså BAM! Ser du Edin? Ser du? Oj. Ser du? Alltså även... Oj. Vad heter han nu? Edin också säger att jag är bättre än dig. Alltså borde klagat det. Såklart han har inte sett vilken setup jag är på just nu. Jag klagat det. Jag kan nu ta ut den. Min gamla dators tangent borde spela bättre än dig. Vänta. Hur vet jag att det är din bror som spelar? För det. Ah, det. Han kan Det är spela bara i du som- datan. Hur vet vi det? Finns det något För att bevis? hans fingrar kan inte ens nå till WASD. Vi kan. Edin, kolla på den här, okej? Det här är för dig. Nej. Ah, fuck you, jag har låg! Det finns ingen fall damage. Mannen, jag hoppar ner bara för att jag gick ner. Vänta. Må du överdrev lite där, mannen. Jalla. 3-2. Eller? Hur mycket är det? Jag är helt 32. Jag finner rätt. Nu, låt mig vinna på dig snabbt. Vi kör till 5, visst? Det kvittar. Jalla, jag spelar som noobsen idag. Alltså Borak, bara... Okej, Ali, det var fett faktiskt. Men det är sant Edin, alltså det... Det var för att jag spräcker han, han leker sån, jag tänkte din bror sån. Alltså om det var min Visst är det bror, annan du borde skämmas. Kolla. Ja. Finns det annan shotgun? Man. Ett, Ah, oj vad? 2. Ey, finns det en sak man kan se chatten i skärmen? Nej, man måste ha 2 skärmar. Fuck. Eller så blir det en skärm som mindre. Ja, jag bryr inte mig. Jag lägger ner. Nej. Åh, jag går ner efter dig, bara fortsätt direkt. Oh shit, var är du?
Edin, den är för dig, okej? Va? Hur fuck? Yes! Vad är det? 3-3 nu eller? Är det den var för din skull? Det var för din skull. Kan vi skriva RIP brors skjort? Vad skrev han? Han bara kan vi skriva RIP brors korta fingrar? Är du redo? Ja. Hur mycket är det? 3-3? Eller 3-4? Nej, 3-3. Om vi ramlar ner bara fortsätt så följ efter och bara fortsätt. Ja, Om okej. du ramlar ner så. Såklart Borak måste ramla ner. Säg att du ramlar ner. Edin, skriv, ska jag ner till eller nej? Ramla. Kom. Vad är det? Längst ner, ramla. Edin, snacka, ska jag ner till han? Du är redan här. Såklart, det är Borak, han bara sprayar. Nej, flippar sprayar också. Du, när du har LMG, vet du vad du är? Bror, snacka inte om LMG. RIP LMG. Snacka inte om det nya, förstår du? Din flickvän, ha? Japp. Jag kommer börja balla nu. Vänta, vem är det som sprayar? Det här är för LMG. What? Hur? Var? Allahu Akbar! Alert! Help! Alert! Jag hoppar. Ahmed, hjälp mig! Nej, jag flippar. Okej, nu jag måste spela som en pussy. Bara för att du måste skjuta på mig. Try me, bitch. Nej, mannen. Jag kommer till dig. Hoppar du ner? Bam, bitch. Ser du Edin? Även med 16 HP jag kan vinna. Även jag med 12 HP så vinner men snacka inte nu Ali. Tack. Ser du, jag lyssnar också på mina viewers. Han sa till mig gå ner, jag gick ner. Edin, bara för det jag ska göra till dig en no-scope. Gå till höger där. Ja, vänta. Eller till vänster. Vänta. Bara för Edin, jag ska göra till dig en no-scope. 1, 2, 3. Ah, fuck vad det är, du fucking fuskare. Alltså vet du vad jag kommer med att göra med dig bara för det? Alltså om jag dör, det är ditt fel. Kolla på den, okej? Nej, Det här är för dig. men ايه ما هذا ابو ناظرات عشان تعرف عم بعمل ستريم. ونادي هاري بورك. يلا من فهمت صوتي jag klarar den här skiten.
Jag överdriver inte, jag tog så mycket. Bo. Var är du? Var är du? Är du till längst upp? Ah, där. Ja, skit i det, bara fortsätt. Ahmed, akta dig. Alltså du ramlar du alltid. Ser du Edin, han bara ramlar. Allahu akbar, jag dör. Ahmed, akta. Var är du? Ah, jag kommer nu. Vad gör du? Är det inte du? Nej, jag är där uppe. Ah, kuk. Kuk här din kusina som en sån decoy. Ajt. Okej, vi vet så mycket mannen. Okej, du vill ha så. Matt kan fucking mabba buss. Vilket står det där? 4-3. Va? 5-3 kanske. 5-3, 4-3. 5-3 man. Kom. Där. Ta tillbaks combat. Lägg tillbaks combat. Okej, du får köra med combat, okej. Jag tog inte combat man, jag tog den tactical. Vilken kille. Ah, på riktigt? Ja. Aha, Nej, jag tar också combat. ja, okej, jag tar också nej, tactical. Nej, jag vill ta den som fatt. Ja, okej. Combat. Som du vill. Kom. Som du vill, combat. Jag ska spräcka din framtid med den. Alltså din fru kommer alltså jag kommer lämna dig av hur stark den här kommer vara. Min fru kommer inte ens känna dig. Vad som död människa kommer sätta i din grav. Jag kommer ta en fru. Exakt. Jag sa min, inte din. För easy. Men tjenare. Så. Är du redo? Ahmed och vad heter han? Nu bråkar i chatten. Vem? Ahmed och Edin. Bråkar i chatten. Cringe. Låt dem. Är du redo? Ahmed, bara för att du är bättre än mig betyder inte jag nog, okej? Fucking hajwan. Här är din, en till no-scope för dig, okej? Nej. Oh shit man! Jag byggde! Alla 5-5. Ey, lyssna, säger det en gång till att jag är nog italienare. Vad händer i chatten? Är det kaos? Alltså det är två. Kom. Alltså ni två AA. Han Ahmed är med dig och Edin är med mig.
Ahmed din king. Edin fuck off. Ey, Nej, och fy fan. käften, snacka inte med Ja. mina supporters så här, förstår du? Vad hände med att Ali inte hade några supporters? Men Edin är, visst Edin? Han brände dig för 5 sekunder sen. Vem? Och nu är han din supporter, eller? Vem brände Nej. mig? Ingen brände mig, Edin har alltid varit med mig. Sant. Var det inte han som sa att du inte hade några supporters? Ah, yeah. Ja, detta haram att flippa du andra mannen. Nej, ta in Edin. Ta in Edin också i spelet. Mm. Vi möts. Du och Edin möts. Bara Nej, killen du är Edin snack. och jag han där. Okej bror, Ahmed själv dödar mig. Sant. Okej, din... Ahmed, kan du fucking gå härifrån? Ser du din? Edin! Bränner Din han lilla dig nu fitta. eller va? Hullo, kolla, kolla här. Ser du det vad han säger till sina supporters? Nah, kalam Matthews husk. Bara, you know, if you press Alt and F4 you get extra shield. Det var va? Kille, tror jag fett igår mannen. Nej, vänta. Vad skrev han? Gå längst ner i chatten. Han heter Längst. You know that if you press Alt and F1 you get extra shield. Prova. Andas. Jag lagde mig vad han skrev. Jag sög. Vad för det? Jag bara... Vill ni köra squad? Vi är 4. Aiden har fastnat. Well, you passed the test. Kolla vad den skrev. Såg du hans kommentar? Vänta, Edin. Kolla vad Edin skrev. Jag såg det, vad trodde jag ska... Jag kommer dö! Nej, det går inte. Han roastar bara. Vänta, shit. Jag ska bara lägga pasta. Kan sluta skratta om det. I can buy your mom on Blocket. Hallå? Jag hörde. Hej, kom igen nu. Kan sluta skratta. Spelar du med din kusin jag ska sticka? Varför? Du vet, vi är gäster, du vet. Ja, jag glömde. Men vad heter det din? Jag vet inte, han låter till, men jag fortsätter titta på din stream. Så ser jag vad som händer. Ja, okej. Yes. Subscriba. Glöm inte. Please, if you are new on the channel, subscribe and hit that bell notification. Jag vet inte, bara så att ni vet, jag ser till er som i chatten, jag är i köket. Du Edin, du är king, jag svär. Edin, ska du göra provet i måndag? För att han Erik kan bara till oss, vi kan göra provet i måndag. Mamma hade snackat med han. Vart är han? Hejwan! Låt mig bara göra provet i måndag. Annars jag kommer öppna din familj, you understand me?
هان شو اسمه. طارق ايه جمعية ما بقدر ينام. عبرتي ما بلقوها عبرتي عناي. ها عبرتي في تبهر فرده. Mana bora que han en gästen hos hans kusin så han måste sticka. Det är så han ska sitta och spela med oss hela tiden. Men mannen, saken är... Det är stress nu! Nej, för jag orkar inte att gå till جمعية. Plus jag själv med mina bröder hemma. إما هاي شو اسمها نامت يعني كنت lämna dem. Och jag orkar inte hämta dem لجمعية. Burak, jag vet du madre, kan du göra att de kan så? Kan du göra att så? Om man skriver så fuck och sånt, det fungerar ändå så utan att vi ska skriva trycka visa. Ahmed, vad gör du? Killen suger din kuk. Oh shit! The bomb has been planted. I'm sorry. Fuck your mom in your hair pussy. That's what a good pussy sounds like. Huh? Ja, jag kommer nu. Jag märkte inte Edin att du var moderator. Där jag. Edin, tror inte jag kommer peda dig något. Jag har inga pengar själv. ما خاصني خرا هو الشفتن. Fuck damn bitch. Kom hej Ahmed, vi kör jوا يلا. Vad snackar du inte Ahmed? Mannen, jag som bad av moderator att jag bara moderator i min chatt som fatt sak. Flippar, jag har inga vänner. Ha? Ahmed, liva. ها بس är på riktigt, banna inte så människor och sånt. Det här är non-family friendly battle, fan vet jag. No, fuck den bitch. Edin, vad heter du? Låt mig adda dig. يلا ادين يلا احمد
Tack är din djur. Jag tror inte jag kan imorgon. För att jag ska gå till arabiska. Så efter jag ska gå till gymmet kanske. Jag är inte säker. Och jag förlorar inte igen. Så efter jag tror inte jag kommer orka. Så efter jag kommer göra säkert en pipa. Japp. Men Edin ska fortfarande vara i chatten. Men ska du vara i chatten eller ska du sticka? Ahmed, visar jag den där med den där glitchen? Fuck. حبيبي حبيبي وانا بحبك انت حبيبي. من خردار من خردار من خردار إني ser du en jag gör? Okej, jag tror inte jag kommer streama så länge. 24 timmar mamma kommer gömma hela vägen från flyga från fönstret. Ahmed, who's mine? Hjälp! Ahmed, hjälp! Hjälp! Vad är spel? Jävla gör det din. Vad snackar du inte? Skäms du? Jävla gör. Vad hände med han? Ahmed, vad hände?
يلا kolla på YouTube. Hey! What's up? So on Thursday we did أنا a video gillar han looking at the skitmycket. best weapon from every season of Fortnite. And you Man, guys det är really ju- seem to like that format, so I wanted to do the same thing, but the reverse. So in this video, what we're gonna be doing is looking at what was the worst weapon from every season of Fortnite. Going through the notorious the bad, and the downright awful. And lastly, before we do get into it, I'm just going to encourage you to subscribe to the channel. There's been something going on with people getting lit on fire who aren't subscribed to the channel. Weird, I don't know. So, you know, may as well hedge your bets and hit that button. With all that said, jag tror inte den let's get hjärnan it. fungerar. So, first things first, we're going to start off with the Såklart om du preseason. slickar Now, just din like our TV, best guns video, the du kommer inte preseason kunna of spela. Fortnite is a very interesting spot. Weapon balance had not yet been achieved at all, and there were some really good weapons and some really bad weapons. A few go-to weapons in your mind might be that of the revolver, perhaps the semi-auto pistol, maybe even the tactical SMG, but I think it is pretty firmly going to be the original SMG. At the time this weapon was called the SMG, some people have now referred to it as the machine pistol, as there's another MP5 style SMG that had taken its place in season 4 or 5. It's the original SMG, and this has been pretty much deemed as one of the worst weapons to ever grace Fortnite. This thing was landing 11 damage with not great accuracy that you might expect I for think an that was SMG. also- SMGs didn't get their big buff until season 4, so not only was this a weak weapon, it was also very inaccurate. And actually moving on to the first season of Fortnite, I think it's pretty safe to say that this was also still one of the worst weapons. Nothing really changed with the original SMG, so it pretty much stays as the worst gun in the game. However, there was another weapon in the game that I think deserves a mention, and that was the wall dynamo and zapper trap. You see, these two traps acted similar to the damage spike trap we know and love today, but it made noise. At the time, there wasn't really any intention for this thing to be something you would use in build fighting because build fights didn't exist. Instead, the purpose of this weapon was to put in a house and wait for someone to walk in and get hit with it. I mean, that's literally how they advertised it in the original Fortnite trailer. But by the time season 1 was rolling around, people were starting to get wise to, that sound means that there's a trap in here. I'm not gonna go in there. So by this point, these traps were really just becoming obsolete. I remember getting a few kills with these very early in Fortnite, but by the time season 1 was here, the player base had caught on and these things were also awful. They would go on to get revamped at the end of season 1, but that's for another story. Now moving on to season 2, this is where Fortnite changes quite a bit. So there was no first shot accuracy in the game, but the SMG finally got vaulted. There was already a tactical SMG and the silenced SMG had been added, so having just a worse version of those two weapons didn't make any sense. So with the original SMG being vaulted halfway through the season, it's time for a new crown. And that, I think, is actually going to be a tie between the revolver and the burst assault rifle. And I know what you're thinking, that these weapons aren't that bad, but what you have to remember about this time is that it was before first shot accuracy had been added. So I've talked about the bursts in great detail, and really the big issue with the burst is bloom. You have first shot accuracy, where you're always going to land that first shot, but not necessarily the two that come after it. So the issue with first shot accuracy was that even that first shot wasn't guaranteed to land. That made this weapon terrible for anything longer than a medium range encounter.
and the exact same thing went for the revolver. These were meant to be medium and long range weapons, but they couldn't even be used due to bloom. You could line your sight up perfectly with a revolver, and if you just get unlucky, your shot misses. The only time that these weapons were effective was at a close range where there were much better weapons to take the place of them. And so really before first shot accuracy existed, these weapons were garbage. But moving on to season 3 and the introduction of first shot accuracy, everything changed. The revolver got better, the burst got better, and we saw the introduction of the hand cannon. So with those weapons and the original SMG out of the picture, what takes the place, the crown of the worst weapon? Well, it's actually going to be the crossbow. You see, first added as a Valentine's Day promotion at the very end of season 2, it was revamped and added in to be a permanent weapon in season 3. And oh my, it was bad. The crossbow did 75 and 78 damage. When you run the math on those, there's literally no difference in time it took to kill. And on top of that, they shot extremely slow. The crossbow is another weapon that I think truly goes down as one of the worst of all time. Debatably top 3 worst weapons ever in Fortnite. But Epic actually did a pretty good job of listening to the community, seeing no one was using these weapons, and removed them at the end of season 3. So with all the bad weapons either removed or buffed, it was finally time for the weapon that's been in the back of your mind to take the crowning spot at the lowest spot. Okay, what I'm getting at is in season 4, the worst weapon was actually the semi-auto pistol. Probably a weapon that a lot of you had been expecting for most of this list. Actually, it wasn't that bad in the original Fortnite. Part of that was that it actually benefited from no first shot accuracy. More specifically was that it had no fall off damage, so you could just shoot at really long range and it would actually benefit from bloom. You could just land random headshots and all this stuff for a weapon that was not designed to be shot long range. But with the removal of the crossbow and the introduction of ranged fall off, well, there's really no other weapon to put here than the semi-auto pistol. I do want to give an honorable mention though to the scoped thermal assault rifle. This is a weapon that I think I've gauged from you guys, it's something that hasn't sat well. Very few people enjoyed using that weapon over the scoped AR, and I just don't think it was a very good weapon. Now moving on to season 5, we've got an interesting spot here. Season 5 was by far the hardest choice. So gray pistol still in the game, literally unchanged. Probably deserves a mention. Nothing changed with the scoped thermal, so also probably deserves a mention. But the weapon that really stands out to me